og velkommen ombord. Vi vil gerne informere jer om, at vores skybar er åben. Så kom og nyd en kop kaffe eller en kold drink på åbent dæk. Skybaren er beliggende på dæk nummer 11 bagerst i skibet. Dear guests, good afternoon and welcome aboard. We would like to inform you that our skybar is open. Come and enjoy the view with a cup of coffee or a cold drink on the open deck. The skybar is located outside of deck 11 at the aft of the ship.
weather forecast for the moment. Southeasterly winds, 14 to 19 meters per second, increasing during the night, and a sea height up to 5 meters. Despite the weather forecast, I wish you all a pleasant journey.
Ja, dat ligt er. Du må pakke noget mere ind. Ja, din makker her.
Mamma? Ey. Dear guests, we have an important announcement for passengers returning to Copenhagen this afternoon. It is not permitted to remain on board during the port stay, and all passengers are kindly requested to disembark no later than 10:30. Reboarding will be possible again from 11 and no later than 4:15. Så dagens uvær går telefonen nå varmt hos forsikringsselskapene. Institutt mener at vi nå er over toppen, men farevarslene dem står for
Det er særlig områder på Vestlandet og Sørlandet som har fått kjenne Amys herjinger gjennom dagen. I Holmestrand havn. Også i Bergen skapt vinden. Stormen Amy har sørget for strømbrudd over store deler av landet. Fiksa linja, den er jo røket i ene stolpen her, så må vi slippe ned linja og